that are good, these are the things that are not good, that are bad. Okay, එයාලා කියනවා මේවා හොඳ දේවල්, මේවා නරක දේවල්. මෙහෙම කියලා අම්මලා තාත්තලා කියලා ගන්න. මේ තමයි සුපර් ඊගෝ පාර්ට් එක. හරි, ඔළුවේ තියෙන සුපර් ඊගෝ පාර්ට් එක. හොඳ පාර්ට් එක. එතකොට ඔයාලා වැරදි වැඩක් කරන්න යනවා නම්, මොකක් කරලා වැඩක් කරන්න යනවා නම්, ඔයාගේ ඔළුවේ ඔය ඉත් සහ සුපර් ඊගෝ හැප්පෙනවා. මම මේක ලස්සන උදාහරණ විසදී දුන්නා. මම කිව්වා කොස් ගෙඩියක් දැක්කොත් පාරේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ට උන් එකපාරට හිතනවා කොස් ගෙඩිය හොරකම් කරන්න ඕන කියලා. හැමෝගෙම මනස මේ දේ වැඩ කරනවා. හරි, එකපාරට හිතනවා කොස් ගෙඩිය හොරකම් කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ හිතන දේ තමයි සුපර් ඊගෝ පාර්ට් එක කියනවා නෑ නෑ ඔක හොරකම් කරන්න හොඳ නෑ. ඔයාලට හොරකම් කරන එක වැරදි කියලා නේද කියලා දීලා තියෙන්නේ. හොරකම් කරන්න හොඳ නෑ කියලා කියනවා. Now there's a conflict in the mind between it and the super ego. Okay, that means between the villain and the superhero there's a fight. So what happens? Who wins? Actually, if it wins, let's say there's a guy that needs what do we get to this? Okay, let's take murder as an example. අපි ගමු මිනිමරුවක් උදාහරණයකට මිනිමරුවක් කරන කෙනෙක්ගේ මානසිකත්වය මම ඔයාලට ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. හරි. Now I'll explain to you the mindset and the psychology of a murderer. Here's what happens. The murderer first needs and wants, maybe a need or a want, something. He wants to kill a person. All right. The murderer wants to kill a person. Now in his mind, he's thinking, I have to kill him. I have to stab him with a knife, and such things he's thinking. Now, his id part is powerful. That means, if his animalistic part is so powerful, he will go for the kill. He will kill, he will become a murderer. Okay, he will ruin his life. Now, if someone's superego part is superior or bigger or greater than the id part, right? Now, me and you, අපේ සුපර් ඊගෝ පාර්ට් එක හොඳයි. ඒකින්ද තමයි අපි මිනි මරන්නේ නැත්තේ, අනික්කට කරදර කරන්න යන්නේ නැත්තේ, අනික්කට වාදයක් වෙන්නේ නැත්තේ. That is because our super ego part is very good. All right. So if someone's super ego part is very powerful, very good, his super ego part tells to him murder is a bad thing. Don't do that. Murder is a bad thing. You can never get satisfied with a murder. Right? Anger is a bad thing. So don't do this. You will regret it later. That's what your super ego tells to you. So if your super ego is powerful, you will never kill him. You will have the thought to kill him. All right. None of our minds are 100% clear. We are half bad, half good people. The environment helps us to become good or bad, and the stuff we learn help us to become good or bad. That's why I always say, learn things. Have philosophy for yourself. ඔයාලට කියන දර්ශනයක් තියාගන්න හැම වෙලෙම. මේ abusers නවත්තන්න දැන් අද මම මේ කියන ලෙක්චර් එකකින් මෙතන කට්ටියක් ඉන්නවා නම් මට දෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාලට මේ මයින්ඩ් එක වැඩ කරන හැටි කියලා දීලා ඔයාලගේ ඇතුලේ සතෙක් ඉන්නවා කියලා දීලා සයිකොලොජිකලි මොකද ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ ඇතුලේ සතෙක් ඉන්නවා කියලා. මට පුළුවන් නම් මෙතන ඉන්න කට්ටිය ගලුවට දාන්න මෙහෙම ඔය සතෙක් ඉන්නවා. මෙයා කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙයා එළියට આવත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙයා ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නකම් ඔයාලට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඉන්න ගොඩක් පිරිස මට abusers වලට නරක වැඩ වලට යන එකෙන් නවත්තන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ඔයාලට මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. So if the super ego part is good, you will not kill the person, as in the example, as in the murder example. All right. So what now? Maybe you are thinking, what is this ego part? What is this? The middle one. What is that? All right. So what the ego does is, ego is the middle person. Now let's take an example. It wants to. I'll take an example that is familiar to. Let's say a person sees a food, a very delicious food. Okay, let's just think that you see a very delicious food at a store, at a food store. Now your id part wants to take the food. Your id part just wants to take the food, taste it, and fill your stomach. But you don't do that. දැන් ඔයාලා කඩේ කෑමක් දැක්කම රස කෑමක් දැක්කම අපි හිතමු මොකක් පීසා එකක් හරි ඔයාලගේ ගොඩක් ඔයාලා ආසකන කෑමක් තිබ්බ කියලා ඔයා එකපාරට කඩේට පැනලා ඕක අරගෙන කාගෙන යනවද නෑනේ නේ එකපාරට එහෙම කරන්නේ නෑනේ හැබැයි ඔයාගේ මයින්ඩ් එකේ පාර්ට් එක එහෙම හිතනවා හරි ඔයා මොනවා කිව්වොත් එහෙම හිතනවා ඔයාට දැනෙන්නේ නැතුව ඇති but inside your mind there's a part of your mind that wants to just jump and take that food, steal it, eat it. There's a part in your mind. Okay, but your mother, your parents, your father, your family, your Dhamma school or whatever your religion, your philosophy has taught you
not to steal it, not to do that, not to do a bad thing. Okay, you have been taught. ඔයාට උගන්වලා තියෙන පොඩි කාරණා වැරදි දේ කරන්න එපා කියන එක. ඒ නිසා ඔයා ඒක හොරකම් කරන්න යන්නේ නැහැ. Then on no ඔළුවේ conflict එකක් තියෙනවා. ඔළුවේ ගැටුමක් තියෙනවා. Your super ego is telling you, your super ego, the good one, the good guy, he's telling you, don't steal the food. But your eat part, your animalistic part is telling you, eat the food. Alright? සතා කියන කාපන් කියලා දෙවියා කියන එපා එහෙම හොරකම් කරන්න එපා කරන්න මොකක් හරි වෙන විදියක් ඇති මේක හොරකම් කරන්න එපා. Now the ego comes in, the middleman. Alright? Ego. So we have three parts: id, super ego, and ego. The ego comes in and ego tells you, alright, ego looks at id and tell him, alright, id, so you want to eat, harid, but don't make him kandani, just like that. Okay, then he turns to super ego and tell him, alright, super ego, so you say that I can't eat this, I can't take this, like that. Okay, so what should I do? Now ego suggests a way. Ego tells him that this food is priced at, let's say, 50 rupees, 50 Sri Lankan rupees. Alright, මේක ගාන පනහයි. ඉන් ඔයාට කන්නත් ඕනේ. සුපර් ඊගෝ ඔයාට මේක හොරන් කරන්න බෑ. එහෙනම් අන්න ගාන ගහලා තියෙනවා. මුදල හම්බ කරගන්න. ඇවිල්ලා කෑමක් කන්න ඕන. ඊගෝ මාර්ගය කරලා දෙනවා. ඊගෝ තමයි මැද ඉන්නේ කියලා. ඊගෝ ගාන ෂේප් කරලා දෙනවා. මේ තමයි ඇබියුස් කරන කෙනෙක්ගේ නරක වැඩ වලට යොමු වෙන කෙනෙක්ගේ චයිල්ඩ් ඇබියුස් ඒවා ඇඩල්ට් ඇබියුස් ඒවා ඕන කෙනෙක් නරක වැඩ හෝ ඇබියුස් හෝ අනික් කාට කරදර කරනවා වැරදි වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ මයින්ඩ් එකේ ප්‍රොසීඩියර් එක මෙන්න මේක. අපි හැම වගේම ප්‍රොසීඩියර් එක මේක වැරදි වැඩ කරන්න පෙළෙන්නේ මේ මයින්ඩ් එක ගන්න බැලන්ස් වෙනවා. ඊට උඩට ගිය ගමන් සතා උඩට ආවම මොකද වෙන්නේ? අපි සත්ත්ව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් මෙච්චර මිනිස්සයා හොඳ ගුණාත්මක කෙනෙක් නම් if the human is such a qualitative man, why does he do such abusive things? Why does he murder? Why does he do such bad things? Why does he cut people in half, put in suitcases and throw them away? Why does that? Why do we do that? Because we are still animals. There's an animalistic part in our head. So what can we do to prevent abuses and those things? How can we build better humans? What we have to do is we have to balance id and ego, and we have to balance id and super ego. And then we have to build a strong ego inside a child's mind. Alright? අපි කරන්නේ මොකද තමයි strong ego එකක් කියන්නේ සමහර වෙලාවදී ego කියන වචනේ මෙහෙමත් භාවිතා කරනවා. ego කියනකම් මාන්නයටත් ego කියලා භාවිතා කරනවා. නමුත් මෙතන this is not that. Okay, this is not මාන්න ego. This is just ego, psychological ego, right? නැත්නම් ඔයාලා හිතේ මාන්න වැඩි කරන්න ඕන කියලා මාන්නේ නෙමෙයි ego එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ psychologically ego කියන වචනේ. So if we need to stop abuses, if we need to build balanced people, what we have to do is we have to make persons which have id, super ego and ego well balanced. So that is the thing. Alright, now you know about the human psychology. Now let's go to some interesting cases that have come to me in my counseling career. Alright, I will tell them to you. We can discuss, and after that, if you have any questions, feel free to ask me. Alright, but not now. I give you about 5 minutes to ask questions in the end of the session. Then you can ask any question about the human mind, about abuse or anything you want, anything psychological, you can ask me. Right, so here's the thing. I hope there are many boys today here. So I need to talk to you boys. So I know there are boys from Dharmaraj College, from St. Anthony's. So I am also an old boy of Dharmaraj College. Dharmaraj College can be, okay? So just saying that. Here's the thing. So boys, I am talking to you. කොල්ලනේ මම කතා කරන්නේ උඹලට. හරි? තේරෙන භාෂාවෙන් මම කියන්නේ. මම තරුණ පිරිසෙක් කතා කරද්දී ඔයාලගේ භාෂාවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒකට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ. ඕකේ? නිකන් වැදගත් විදිහට භාෂා දැම්මගේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියන එක මම දන්නවා කොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන නිසා. So boys, here's the thing. As boys, the youth from age 15, just let's take age 13. Okay, from age 13 to about age 26, that is a very hard time for you. From age 13 to about age 26, that is a very hard time for you. Alright, 13 වෙනි විෂය කියන්නේ හරිම අමාරු කාර්යයක් කොල්ලෙක්ට සහ ගෑනුවෙක් වෙන තරුණ පිරිසට හරිම අමාරු කාර්යයක්. ඇයි? මොකද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. Why is that?
time period such hard? Because in this time period, all the hormones, all the chemicals in our body starts jumping out. All right, there's a cocktail of chemicals running through our veins. So now, as a child, you look at a girl. She's just a girl. After your hormones started rushing through your veins, now when you see a girl, you have an attraction. All right. Oh my God! You look at a girl and you tell to your friend, "Machan, kohonda kella? Mara ini? Like that." Okay, I know you, boys and girls. Girls don't do that. Okay, kello karana hore. Girls don't tell her to her friend, "Machan, anna kolla marune." No, they don't do that. Kello mara kapati. Kello kohonda man karane. Do you know that? There's a interesting thing in the eye. That's an interesting thing. I'll explain it to you. So in human eyes, okay, in our eyes, males, there are two kinds of vision. Okay, first I'll explain that. අපි ඇහි පේනින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට මේ ඍජුව පේන එක. අනික තමයි අපිට මේ සයිඩ් එකෙන් පේන එක. සයිඩ් එකෙන් පේන එකට අපි කියන්නේ we call it peripheral vision. All right, peripheral vision. So in male humans, all right, not females. In males, this peripheral vision is very low. Can පිරිමි ළමයින්ට මේ දෙපැත්ත ගොඩක් පේනවලු. But women and girls can see this more than males and boys, right? Yeah, ළමයින්ට පේනවා වැඩි. කෙලින්ම CCTV, okay? All right. Here's the thing. So girls, that is an advantage, okay? So if when a boy sees a girl, he just directly look at the girl. Oh my God, wow, there's a girl. But when a girl sees an attractive boy, you know how a girl look at a boy? Like this, okay? Now, there's a boy here. The girl doesn't look at, oh my God, there's a boy. No. The girl just do this. There's a boy. Alright? That's what girls do, because girls have a good verification. කෙල්ලොන්න ගැහණු ළමයින්ට හරි කෙල්ලෝ කියලා අපි ඉතින් කෙල්ලෝ කොල්ලෝ හරිද? ගැහණු ළමයින්ට පිළිවෙල වල කෙලින් බලන්න ඕනේ. ගැහණු ළමයි හරිම කපටි. එහෙම බලන්න. මම දන්නවා රහස් ඔක්කොම හරි. Because I'm a counselor and psychologist, I know all the secrets of girls, okay? I have seen that. මම ඇත්තටම ඉස්කෝලේ ඔක බලන් ඉඳලා තියෙනවා. ඉන්ටරෙස්ටිං ඉඳලා ඇත්තටම මේක බලන්න මම බලන් ඉඳලා තියෙනවා. ඇත්තම තන්දරේ. පිරිමි ළමයි කෙලින්ම ආය මුළු සෙට් එකටම කියනවා. Machan, look at that girl. Girls don't do that. They are very polite. Alright? And he nulin තමයි වැඩි දේ. So, here's the thing. Now, what I was explaining is 30 to 26 is a very hard time period. මේක කියන්නේ අවුරුදු 13 විශේෂයට අපි කියන්නේ ජීවිතේ කුණාටු සමය කියලා. Okay? Storm period, කුණාටු සමය. Because all the chemicals are rushing in, there are tons of emotions that are coming to your mind. Okay? So when you see a pretty girl, you want that. When you see a car, you want that car. When you see a good bodybuilder, you want to build your body to such level. When you see things, you want it. All right. So from 30 to 26, your interests are very high. Interests about everything is very high. And there's a bad thing. If you use alcohol, I know there are some boys and also girls that use alcohol at this age. I know. මේක බලලා තින්නව අනිවාර්යෙන්ම alcohol use කරන බොඩ් ගෑම් නෝනේ මම දන්නවා. ඉතින් ළමයි ඉහළ ළමයි ගැටි මොකද ඔකට හේතුව? මම අවුරුදු 13 න් පස්සේ මගේ වයසේදී මගේ හිටිය යාළුවා alcohol පාවිච්චි කරා. but නමුත් මම එතනට ගියේ නැහැ. ඇයි? මම දැනගත්තා alcohol වලින් ලැබෙන ශනික තෘප්තියට වඩා හොඳ දෙයක්, ශක්තිමත් පෞෂක පුද්ගලෙට තියෙනවා. පිරිමේක වුණාම ශක්තිමත් පෞෂක තියෙනවා. alcohol ටිකක් බිව්වා මොකද වෙන්නේ? ඔය දීපු ටිකට පොඩි චූන් එකක් තියෙනවා. ඔළුව විකාර නිකන් පොරා වගේ පේනවා නේ. මම දැකලා තියෙන එක හරිම සයිකොලොජිකල්. හරි අපි හරිම සත්තුව. It is very interesting to observe people who are alcoholic. Right? It is very interesting because they act very differently. ඔය දීපු කට්ටිය මාර නිකන් අමුතු පෞරුෂයක් ගන්නවා. There is an also interesting fact. Do you know what happens when you take a drug, alcohol, or ice, or stamp, or anything, a drug? Do you know what happens? There are 4 states in our brain. Okay, there are 4 states in our brain. අපේ ඔළුවේ states 4ක් තියෙනවා. කොටස් 4ක් තියෙනවා. කොටස් 4 තමයි beta, alpha, theta සහ delta කියලා තරංග මට්ටම් 4ක්. There are 4 wavelengths
when you measure this with an EEG, electroencephalograph, you can see 4 types of brain waves. Main 4 types of brain waves, mainly 4 types of brain waves in your brain. Okay, one is beta, this is alpha, then theta, and then delta. So beta, now we are in the beta mindset. You and me are in beta, which means everyday situation. But after we go to bed, just before we drift to sleep, we are in alpha level. Alpha level. After that, theta is the dreamy state. Theta is the state that we see dreams. In the theta state. After that, we slip to delta state, which is very deep sleep. Alright, which is very deep sleep. Delta deep. So when we do meditations, we go from beta to alpha to theta levels, not to delta. If we drift to delta, we drift to sleep. So when we do meditations, when we do breathing exercises, alright, when we do mindful activities, our consciousness our wavelengths drifts from beta level to alpha level. So at alpha level, we feel very relaxed and calm. Right? That is why meditation is very relaxed and calm. That is why in meditation we get such new thoughts. Our brain is at highest when in alpha level, in theta level. Okay, our brain is very creative. If you need any new idea to your brain, you just do some meditation, go to alpha level and think about an idea. If you want a business idea, just do some meditation, go to alpha level and think about business ideas, and your mind will flow with business ideas because your mind is creative at alpha and theta levels. So that being said, let's go. What I was saying is, when you have a drink of alcohol or something that is what we call them, anything that could get you high. Okay, alpha level. Your mind drifts from beta to alpha level. That's why people who are drunk are in imaginary worlds. Alright, they talk to imaginary people. Have you ever seen the bottle බීටා කියන ලෙවල් එකෙන් ඇල්ෆා කියන ලෙවල් එකට ඔළුව කිය ගමන් අපේ ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. කීකව මැවිලා පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි බිව්වට පස්සේ කීකව මේ වගේ. අනිත් එක ඔයාලා අහලා තියෙනවා මෙහෙම දෙයක්. Have you heard about this thing that they say, girls listen to this, යාළුවා මේක අහන්න, that when boys drink, the first girl they call is the girl that boy loves. Okay, is the girl that boy loves. ඒ කියන්නේ පිරිමිලමේ බීලා කාටට ගෑනුමට කතා කරනවා නම් ඒ ගෑනුමට ඇත්තටම මේ පිරිමිලමේ ආදරේ. මොකක්ද ඒකේ තියෙන සයිකොලොජිකලි දේ? කවදාද හිතලා තියෙනවා? පිරිමිලමේ බීලා කෝල් කරනවා නම් හරිද? මම කෝල් කරලා කියන සම්බුනි මම වඩා ආදරේ කියනවා නම් බීලා. හරි? That means, do you know what is the meaning of that? Do you know what is the psychological effect behind that? ඔයාලා දන්නවද මේක පිටපස්සේ මානව විද්‍යාත්මක දේ මොකක්ද සිද්ධාන්තය මොකක්ද? I will explain to you. Okay, so here's the thing. When you drink, your subconscious mind, when you drink something that makes you high, maybe it could be ganja, it could be alcohol, it could be stam, DMT, there are many drugs in the world. Okay, so if you drink or take in that substance, that alcoholic or some illusive substances, so your mind becomes elusive and your subconscious mind opens up. භාවනාවේදී ඔය විවිධ අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ආලෝකලක පේනවා කියන ඕම එක අත්දැකීම් තියෙනවා. හරි භාවනා ගැඹුරට යද්දී මේවා ගැන කතා කරලා තියෙන කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල විවිධාකාර අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ලැබෙන්න හේතුව අපේ මයින්ඩ් එක ගැඹුරට යන්න සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක අවදි වෙන්න පටන් ගන්නවා. යටිහිත අවදි වෙන්න පටන් ගන්නවා. යටිහිත කියන්නේ උඩුහිත වගේ දේවල් හිර කරන් ඉන්න කෙනෙක්. මේ යටිහිතේ තියෙනවා අර අපි ගැඹුර තැම්පත් කරන් ඉන්නවා එළියට එන්න පටන් ගන්නවා මෙඩිටේෂන් වල ගැඹුරට යද්දී. Now what happens when we take, not we, when I don't take, okay, so what happens when someone takes alcohol or that any drug? What happens is their subconscious mind opens up. After that subconscious mind opens up, let's take that boy for the example. Okay, the boy who called Samuni. In that boy's subconscious mind there is Samuni.
All right, now the boy took a drink. Now his subconscious mind opens up. Now he's flooded with Sanduni's memories. He takes a call and says, Sanduni, Mamata Adri. Hari, keep Katandri. Sanduni in the Yati Taruna Gama, or Radia Mohagata, put a Matana, Alpha level Dino, Yati open, or game. But this is dangerous, okay? Meditation is very healthy, very effective, okay, very productive, but alcohol will destroy you. It will give you a very quick fun, a very quick satisfaction, but it will destroy you, okay? So instead of alcohol, try to do meditation. I know you don't do that, but just because I tell you, I know you are not going to shift from alcohol to meditation. That is nonsense. But my responsibility is to explain this to you, okay? So that's what's happening. When you drink, your subconscious mind opens up. That's why they do such things. And have you ever seen people මිනිස්සු හිතේ තියෙන ඔක්කොම කියනවා දැකලා තියෙනවද? බනින්නේම ගැම්මෙන්නේ මිනිස්සුන්ට බිව්වම ඇයි? අර හිතේ උඩු හිතේ නැති පෞරුෂ එකපාරට එන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි බිව්වම සීය නැහැනේ? අර වැදගත්කම් ටයිකෝඩ් දාන් හිටපු ඔක්කොම කානුවලින් ඉන්නේ පවෝද උදේට. ඔය බොස්ලා ඔක්කොම නිකන් හොඳට කායකක් පැදලා හොඳට ඉන්න කට්ටිය හොඳට ගැහුවම මොකද නංග කානුවේ ගහලා ගන්න ඕනේ පවෝද උදේට. හරි? ඇයි හේතුව? අර මවාගෙන හිටපු ඔක්කොම නැති වෙනවා. අර ඔයාලා ගොඩි බීකෝ එක මාන්නේ අර උඩු හිතේ තිබ්බ හැම ස්ට්‍රක්චර් එකම කැඩිලා යනවා. Subconscious එළියට එනවා. ඔය කෑ ගහනවා කිසිම දෙයක් නැහැ. Alright, that's the thing what's happening. දීලා එකයි abusers උනත් වෙන්නේ මම මේ point එකට එන්නේ. බිව්වට පස්සේ drugs ගත්තට පස්සේ abusers කරන්න lazy. That is very easy to do abusers because our analytical and logical mind shuts down after we take drugs and alcoholic substances. Alright, that's why we don't know what we do after we take a drink or some drug. Alright, we don't know what we do. After we do the thing, next day we regret about the thing we do. Alright, මගරට ගොඩාක් cases එනවා. Husband බීලා ගිහිල්ලා wife ට ගහනවා. These are abuses. Alright, these are household abuses. Wife ට ගහනවා. හොඳටම ගහනවා, ලේරෙන් ගහනවා. පහුව දෙයට husband දුකයි. මොකද්ද මේ උනේ? What happened? බිව්වට පස්සේ යාගේ අර analytical logical තාර්කික මනස විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් මනස shut down වෙනවා. මිනිස්සු පිස්සු වෙනවා. අර සතා එළියට එනවා. It comes out. After that, he's doing animalistic things. ඊට පස්සේ කරන්නේ ජරා වැඩ, නරක වැඩ, සත්ත්ව වැඩ. Abuses කරනවා. පොඩි ළමෙක් උනත් ගානක් නැහැ ඊට පස්සේ. Because he doesn't have the analytical mind. එයාට අර විශ්ලේෂණය කරන තාර්කික මනස නැහැ, logical mind එක. පොඩි ළමෙක් දැක්කත් එයාට එන සත්ත්ව ගතිය. සතාට පොඩි දුවගුණ නැහැ. Right? මොනවද තමයි abuses වලට drugs වලින් වෙන හානිය. So I just wanted to tell that to you. So I was explaining that from 13 to 26, this is a dangerous thing. You want to have new experiences. If you see good and interesting thing, you want to experience it. What මොනවද දැක්කොත් ඔයාලට ඒක කරන්න ඕනේ. මේ වයසේදී නවුල ඒකයි. මොනවද ලස්සන දෙයක් දැක්කොත් ඒකම බලන්න ඕනේ. හැබැයි you get addicted to the phones. There are many children and youth that comes to me that have addictions. Alright, there are many. 80% of the population, I don't know, maybe 90% of the population is addicted to phones or drugs or something like that. Any sort of thing. Right? So it is very hard to navigate through all these obstacles. So youth is very dangerous. If you are below 26 and above 13, this is a very dangerous time for you. You need to be more aware about your mind and your human psychology. ඔයාගේ මනස වැඩ කරන හැටි ඔයාගේ ඇතුලේ සතා ගැන හොඳට දැනගෙන ජීවත් වෙන්න. මොකද අපිට මේ ඔය කාලේ කියන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. Right? We never had teachers, those who taught these things to us. So you have a greater chance. At this young age, you can learn lots of things about mind, amazing things about the human mind. Learn them, use them for good. Alright? That is what I am telling you. So there are many cases, boys. ඔයාලා අහලා තියෙන ඔය බස් වල එහෙම යනකොට පිරිමිලා මොකද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් ගිහලා ගෑනු ළමයට හේතුවක් දානවා. හරි එහෙම කරන බිල්ල මම ඉන්නවා. මම කිව්වම මේක විරුද්ධව කතා කරනවා. මොකද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේවා හිමින හානි වල දන්නේ නැහැ. පිරිමිලා මේ මම කවුන්සලර් කෙනෙක් ඉන්න මම දන්නවා. right? මම හැම වෙලේම දෙන උදාහරණයක් තමයි කොකාකෝලා බොන කෙනා දන්නේ කියලා හරිතරයි. පිළිකාරෝ වල ඉන්න දොස්තර තමයි දන්නේ කොකාකෝලා ටික බොන එකේ තියෙන පළවෙනි විපාකය. okay? තේරුණාද? ඒ වගේ වැරද්ද කරනකොට ඔයාලට දැනෙන්නේ කියලා හරිතරයි.
කරන කලට මොකක්ද මිහිරිය මීසේ විනින කලට දුක් පැමිණේ ගිනිසේ කරද්දි හරිම රහයි මී බැනි වගේ සුන්දර වැඩි කරද්දි හරි රහයි ඒක ප්‍රතිවාගෙද්දී ගිනිසේ ඉන්ද්‍රට අමුවෙන් දැම්මා වගේ තමයි ඉඳවන්නේ okay because of that so මං කියේ හිටියේ මේ කාලෙදී මගේ ළඟට කේස් එකක් මං කියනවා හරි ඔයාලා පිරිමි ළමයි කරන දෙයක් තමයි මං පොඩ්ඩක් පිරිමි ළමයි විතර කතා කරනවා මොකද both of these schools are boys colleges okay Dhanaraj and St. Anthony so I will give a little instruction a little advice a friendly advice to you boys okay here's the thing a girl came to me ගහන්නේ මගේ ළඟට ආවා ඔය පිරිමි ළමයි බස් වල යනකොට මම දන්නවා ආලෙම කරන්නේ නැහැ but sometimes our animal mind comes up okay each part comes up the animal comes up animal doesn't know what to do ඔය පාරේ යන සමහර ගෑනු ළමයින්ට ඔයාලා විහිළු කරනවා කෑ ගහනවා පාරේ තනියෙන් යද්දි හලෝ කොහොමද ගාන කීයද අරකද මේකද උන කතන්දර අහනවා but there are some girls ඔයාලා ලංකාවේ ගෑනු ළමයි හරිම ડિප්‍රෙස් තත්ත්වයක බොහෝ පිරිසක් ඉන්නේ මොකද ගොඩාක් සාම්ප්‍රදායික දැන්වල ගෑනු ළමයි ගොඩක් හිර කරනවා ආශිර්වාද right සමහර ගෑනු ළමයි සොසයිටි එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ තරමට හිර කරනවා ගොඩක් ඩිප්‍රෙස් තැනක ඉන්නේ ඒ වගේ වෙලාවක අර වගේ ඔයා දන්න මගේ ළඟට කවුන්සලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලා විශ්වාස කරන්න පිරිමි ළමයි සෙට් එකක් වාහනයක යන ගමන් පාරේ ඉන්නේ පාඩුවේ ක්ලාස් වලට ආපු ගෑනු ළමයිට කෑ ගහලා තියෙනවා හරි කියලා කතා කරලා කෑ ගහලා තියෙනවා තරුණ කාලේ මේක කරනවා තරුණ ජවයට කොල්ලොන්ගේ තියෙන අර ඇඟේ තියෙන කිමිකල්ස් ටිකට මේක කරනවා ඕකේ හැබැයි මේ ළමයට ડિප්‍රෙෂන් ආවා එක හින්දා ඒක හිතලා there are depression now depression is a very severe mental disorder okay not mild depression she had severe depression because of this thing right those boys who shout at her doesn't know this they don't know this okay they just shout and they went away but the girl is suffering she suffered but I treated her and now she is living a good life ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියන්නම් ගෑනු ළමයිව ඔය බස් වල යද්දි එහෙට මෙහෙට තද වෙනවා ස්පර්ශ කරනවා මේ දල උඩට එන්නේ අය වගේ මේ දල එන්නේ හේතු මොකද කොල්ලෝගේ because of social media YouTube and bad websites alright pornography and such things නරක දේවල් සමාජෙ වැඩි right it's very easy to become a bad person these days it is very easy to become a bad person it is very easy to become addicted to something these days okay because there's technology it is easy to read a bad thing it is easy to watch a bad thing it is easy to get addicted to things it is very easy to order drugs these days okay you can just order drugs online okay so it is very easy it was not easy in the past it was hard at least it was hard but now these days it is not even hard I always tell that in the past the nature helped us to become better humans but now our environment and our nature doesn't help us to become better humans ඉස්සර මිනිස්සුන්ට ස්වභාව ගන්නත් උදව් කරා හොඳ මිනිස්සු විදියට හරි ඉස්සර වැඩි කරන්න අමාරුයි දන්නවද ඉස්සර වැරද්දක් මිනිස්සුන්ට කරන්න දුන්නත් හරි අමාරුයි ඉස්සර මිනිස්සුන්ට නරක දෙයක් බලන්න දුන්නත් බලන්න හරි අමාරුයි කොහෙන්ද ගන්න ටෙක්නොලොජි නැහැ හරි අමාරුයි ඉස්සර මිනිස්සුන්ට මිනිමර්මක් කරන්න ඒක යන්න ගෝ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් අමාරුයි ඩ්‍රග් එකක් ගෙන්න ගන්න නම් මිනිස්සුන්ට ඩ්‍රග් යූස් කරන්න අමාරුයි ඒක හැබැයි දැන් හරි ලේසි ඩ්‍රග්ස් වල ඔන්ලයින් විනාඩි 5 ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඕඩර් කරන්න යන්න එපා හරි මේ කියන්නේ බාර් එකට යන්න පුළුවන් ටක් ගන්න වාහන තියෙන ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් හොටෙල්ස් තියෙන ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් රයිට් හරි ලේසි නරක වෙන්නේ මේ සමාජයේ මතක තියාගන්න ඔයාලට ඔයාලගේ තරුණ කාලේ චැලෙන්ජ් එකට අමතරව තරුණ කාලේ හෝමෝන්ස් වලින් දෙන චැලෙන්ජ් එකට අමතරව ඔයාලා සත්තු කරන්න හදන චැලෙන්ජ් එකට අමතරව පරිසරයේ සහ ටෙක්නොලොජි කෙනෙක් ඔයාලට කිසිම උදව්වක් නැහැ ඔයාලා නරක තැනකට ගෙනියන්නමයි බලන්න ඔයාලට මේ මොනේ ලැබෙන දේවල් ටෙක්නොලොජි මේවා හරිය නිකම්ම ලැබෙනවා කියන පොඩි උදලකින් just remember this thing if something is free you are the product okay remember that if a product is free you are the product ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වලට නිකන් ලැබෙනවා නම් ඔයා තමයි එතන product එක දැන් අපි සාමාන්‍ය මොකක් product එක ගන්නකොට ගාන ගෙවල ගන්න බෑ හැබැයි ඔයාලට නිකම්ම දේවල් ලැබෙනවා කියන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකේ නිකම්ම දේවල් ලැබෙනවා නම් ඔයා තමයි බාන්නේ ඔයාව තමයි ලැබෙන්නේ හරි දැන් හිතලා බලන්න මම කියනවා ඔයා නිකන් ලැබෙන දේවල් ඔයා නිකන් කියලා හිතන් යන්නේ නමුත් ඔයාව තමයි අලෙවි කරන්නේ ඔයාගෙන් තමයි අන්න කරන් කරන්නේ යාලා නිකන් ලැබෙනවා කියලා හිතනවා but you are the product හරි
හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඉන්න. වැඩි කරන්න ලේසි. ගෑනලමිට වර්ධින් තන්න ලේසි. ගෑනලමිට ෆොටෝ යවලා අමාරු වෙටෙන ලේසි. ගෑනලමිට වීඩියෝ කෝල් එකක් යවලා අමාරු වෙටෙන ලේසි. ගෑනලමිට කවුරු ගෙදරට ගෙනියන්න හරි ලේසි. ඔය හරි යන්න හරි ලේසි. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් දෙන ඕනද? It is very easy to become a bad person. It is very easy to do a bad thing. Very easy to get in trouble and to destroy your whole life. Okay, so be aware of that. So what I was telling is that about that girl. හරි බස් එකේ යනකොට එහෙම ඔය ගෑප් පිළිම නමන සමාන අත්පත ගන්න බලන්න. මොකද ඔළුව විකෘති වෙලා තියෙන ගෑන් ගොඩක් පිළිම. right? විකෘති වෙලා තියෙනවා. බලන්න දේවල් නිසා ඔළුව විකෘති වෙලා. What we eat defines our body. What we consume in our mind, what we feed to our mind becomes what we are. Okay, what does that mean? මොකක්ද මම කිව්වේ? අපි කන දේවල් වලින් අපේ ඇඟේ සයිස් එක පිරෙන එක. අපි පීසා කනවා නම් අරවා කනවා නම් මේවා කරනවා ඇල්කොහොල් බොනවා නම් මොන්න බඩ ගෙඩියක් එක කැත එකක් කියනවා. ඔය ජිම් එකට ගිහලා ගාන ඩයට් කරලා ලස්සන දිනන ලස්සන එකක් හෙල්දි එකක් හම්බෙනවා. ඔය වගේ තමයි මයින්ඩ් එකට අපි ෆීඩ් කරන්නේ මොනවද? කන්සියුම් කරන්නේ මොනවද? ඔළුවට අපි ගන්න ආහාර මොනවද? ඒ විදිහට තමයි ඔළුව හැදෙන්නේ. ඔළුව නිතරම ගන්න ආහාර ගේම්ස් නම් games ගන්න everything must have, you must try everything, you must do everything, not everything, right? You must do things, but it should be balanced. what දේවල් කරන්න හැබැයි balance වෙන්න ඕනේ. game එකක් ගන්න හැබැයි balance වෙන්න ඕනේ. game කියලා game ජීවිත කරලා what happens? That is unbalanced. Okay? The world depends on the balance. ලෝකේ කියන්නේ සමබරතාවය මත තියෙන. ස්වභාවයෙන් බලන්න හරිම සමබරයි. වහිනවා කාලයකට, පායනවා කාලයකට. හරි? පොඩ්ඩක් හින්දෙන්න දෙනවා ආය පායන්න දෙනවා. ගස් කොළන් බලන්න හරි සමබරයි. අපේ වාතය යාලා ගන්න යාලගේ වාතය අපිට දෙනවා. ඉර බලන්න පැය 12ක් උදේ ඉර පායනවා ආය පැය 12ක් රාත්‍රී චන්ද්‍රයට දෙනවා. හරි? බලන්න කොච්චර ලස්සන සමබරයි නේ වර්ල්ඩ් එක. අපිත් මේ වර්ල්ඩ් එකේ පාර්ට් එක මේ ලෝකේ පාර්ට් එක අපිත් සමබර වෙන්න ඕනේ. balance එක නැති වුණොත් මම අපේ ජීවිතේ life එක කැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. Okay, so we should have balance in everything. So what I was going to tell you is this example. There's a boy and that boy touched the girl. Okay, කොල්ලෙක් හිටියා. මේ කොල්ලා මොකද කරේ බස් එක යන ගමන් ඉහා පැත්තේ සීට් එකේ ඉඳලා ළමයා මේ මත දාලා මොකද කරේ අනවශ්‍ය විදිහට ස්පර්ශ කරන්න හැදුවා. මේක මේ ගෙදර ඇවිල්ලා මේ ගැහණු ළමයා okay මේ ගැහණුන්ට severe disorder එකක් කරනවා OCD කියලා disorder එකක් කරනවා. Okay, what is OCD? Because of this incident, because that boy inappropriately touched that girl, the girl got a severe mental disorder called OCD. What is OCD? Obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder means if you have obsessive compulsive disorder, you tend to do things again and again and again and again and again, repeatedly, right? These are the characteristics of the OCD, obsessive compulsive disorder, alright? If you have OCD, you wash your hands not once, not twice, you wash your hand 10 times in a row, alright? When you go to the bathroom, you don't come out from the bathroom for hours, alright? You don't come out for hours. And if you have OCD, you want everything ultra neatly. You want everything ultra clear. You sanitize your hand 100 times a day until your hand gets damaged. Alright? That is OCD. OCD is obsessive compulsive disorder. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්ය ග්‍රස්ති ආක්‍රමතාවය කියලා මනෝවිද්‍යාව හඳුන්වනවා. මේ විදියට ගැනලමට හැදුණා. හරි මේ හැදිචරින් මම කියන්න. Very interesting. Alright? ඔයාලා හිතලා බලන්න ගැනලමට වෙන impact එක මේ පිළිමලමේ අල්ලන එකකින් විතරක්. හරි? මේ අනවශ්‍ය ඔයාලා හිතන්නේ ගැනලමේ කැමති කියලා. Because all the pornographic videos, all the bad things you read, the bad cartoons you watch, they suggest that when you touch a girl, they also like that and they will involve with you and you will have the ability to mate with that girl. මොකද අර pornographic videos වලින් ඔක්කොම පෙන්නන්නේ මොකද? ගෑනු ළමයි යනවා අල්ලනවා ගෑනු ළමයට සෙට් වෙනවා මොන කතන්දරයන්නේ කරන් පෙන්නන්නේ. ඇත්තලෝ එහෙම නෙමෙයි. ගෑනු ළමයි ගොඩක් මේක අපිරිය. හරි පිළිගන්න මේක අනවශ්‍ය ස්පර්ශ කරන මේ අපිරිය. Here's what she get. How she get OCD, obsessive compulsive disorder. කියන්නේ එකමදී ආය කරනවා. අත් හොදන්න ගියොත් 10 පාරක් හොදනවා. අත හැම එකම හොදනවා. නාන්න ගියොත් පැය ගානකට එන්නේ නැහැ. හැමදේම හොඳටම පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනවා. නීට් එක තියෙන්න ඕනේ. පොඩි බෙඩ් ෂීට් එකේ පොඩි ඉරක් තිබ්බත් යාළුවා තරහා යනවා. That is obsessive compulsive disorder. Alright? After that incident happens, that girl went home and she didn't come out from the bathroom for 5 hours straight. එයා bathroom එකෙන් එළියට ආවෙ නැහැ පැය 5ක් යනකම්. right? මේ තමයි ආරම්භය. මොකද අර අප්පිරියට යන නානවා සබන් ගාලා නානවා. ඇයි අප්පිරිය අර ළමයි අල්ලපුවා ගියාට? right?
මේ තමයි ගැහැල්ලමට වෙන්න පුළුවන් ඉම්පැක්ට් එක. ඒ ගැහැල්ලමට A levels කරගන්න බැරි වුණා අන්තිමට. බලන්න පොඩි ඉන්සිඩන්ට් එක. ඕකේ. පිරිමි ළමයි තමන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසා මම කියන්නේ පෙරේනවා මේ පිරිමි ළමයි වැරදි කියන්නේ නැහැ. නොදැනුවත්කම. එයාට මේ දේ කියලා දෙලා තිබ්බනම් එයා කවදාවත් ඔය වැඩේ කරයිද? ඒ ගැහැල්ලම විඳපු දුකක් දන්නේ මම දන්නවා කවුන්සිලර් නිසා. හරි? පවුවතර. So boys, that is very dangerous thing to do. After that, she was in the bathroom for 5 hours straight. And then this became a habit. Alright, this became a habit. Every day, she was in the bathroom for 5 hours straight. This was a very big problem. After that, she was diagnosed for OCD. She was washing her hands always, washing her body always. She had sweaty palms up in the She was afraid to go to the society. Samaj and bio now. Okay. She was afraid to go in buses. At A classes and buses and buy that. Kullet deko buy and got. Okay. She never went out after that. After a lot of effort, right? She went through several counselors and then came to me. After a lot of effort, now she's doing her things better. Okay. So what I want you to tell is, boys, things are not simple just as it looks. Okay. Things are not simple. All the people in the world are not the same. They are not the same. Some are very weak in their mind. If something happens to them, they break down inside. That's what happened to that girl. So that is what I have to tell you today. So now it is 7 p.m. Now I will end the session after the question round. Here's the thing. Think about all the things I told you today. All the things I told you today. Okay. I taught you about the human mind, about the animalistic part about our mind. I told you what happens when we take drugs. Alright. And then I educated you about what happens to girls when boys do unnecessary and inappropriate things. So keep all these things in mind. If you can, just teach this thing to others. Okay. Each one teach one. So if there are, let's say there are 10 people here, each of you teach one. Each one teach one. That is the way to spread this message. Okay. So now if you have any questions, I want you to ask them now. I will give you some time. Ask them now. Okay. Excuse me, sir. Excuse me, sir. How do you deal with siblings? Siblings. Yeah. Explain more. You know, when they make you mad and make you want to hit them, but you can't. Alright. So how old are they? My sister is 9 years old. Okay. So you have only a sister. So how old are you? I'm 16, sir. I'm turning 17 this year. Alright, 17. So you have a very troublemaking sister. Yes, sir. Okay, so what does she do to you? What makes you angry? I'd rather not say, sir. Alright, so here's the thing. Can you contact me personally? If you have some problem, just contact me personally. So I'll just give an answer. So what you ask is how to deal with younger siblings. So here's the thing. They are very troublesome. Alright. They may not let you study. They may scream. So the best thing to do is, I don't know what your problem specifically. So I'll just give an average answer. If she is trying to bother your studies, so things like that, you can just change your environment. Okay, keep a room, lock the door, stay inside and study, like that. You can just change the environment, because 9 years old girls and boys, they are very hard to manage. So I don't know your specific problem,
in that case, I cannot give the specific answer. One thing you can do is change the environment. Here's a simple statement: out of sight, out of mind. All right, keep that in your mind. Out of sight, out of mind. That means if there is something that you can see, if you can see something that bothers your mind. Kita nikan phone එක මේසෙ උඩ තියාන පාඩම් කරද්දී ඔක අදින්නම හිතෙන්නේ. ඔක බලන්නම හිතනවනේ. ඔක බලලා data on කරන්නම හිතනවනේ. That is called the monkey mind. All right, that is called the monkey mind because our mind is jumping to things all around at every time, all the times. So that is called the monkey mind. So out of mind, out of sight. පාඩම් කරද්දී phone එක කාමරේ තියාගන්න එපා. කුස්සියෙන් ඉන්න. Out of sight or pain නැත්නම් out of mind. ඔළුවට එන්නේත් නැහැ. So that is a very simple thing you can do. So if you want, so the basic thing is out of mind, out of sight. So keep your siblings out of sight if you can. Okay, that is a very average answer. I don't know your specific problem. So are there any other questions about anything? All right, it seems there are no questions. Okay. Does someone has a question? Yes, sir. I have a question. All right, ask me. Sir, in this new society, the small children has been addicted to watch Korean dramas and things. What is the reason for it? All right, here's the thing. That's a good question, and I have time for only for. Let me mute this first. All right, so I have time for just another question. That's a very good question you asked. I will answer that. Here's the thing that's happening. In this new era, technology is the main thing. All right, just think from a small child, from the age of, let's say, grade 5, from the student, from grade 5 to advanced level student to campus student, to everyone about that age, about those ages, we have to use technology to study, to do everything, to do the job, to do studies, to everything. We have to use technology and we have to use the phone. Okay, so that happened mainly because of this COVID-19 pandemic. So because we have technology at our hands, very easy, now all the small children, not small children, let's say children and adults, and all of us are very curious animals. We are very curious. All right, we always want to find about things. We always want to find out what is that. We always want to find out how it works. We are very curious, and children, especially younger children, are very, very curious, because when we are younger, we always try to learn a new thing. We always try to learn a new thing. Just look at children. They ask a ton of questions each day. Mommy, how is that suffering? Mommy, why is that leaf green? Mommy, why is that butterfly flying? Why is it not walking? Why is water not tasty? They have thousands of questions. They are very curious beings, children. Now, add this to the equation. Now, give them a phone. All right. So, since they are very curious and they learn things very quickly, in our childhood, we learn things very quickly. All right. As babies and as infants, we learned our first language, our mother tongue, very quickly. We never went to a class. We never went to a single class of language, but we learned our language. හරි පොඩි කාලේ ටංගල් දෙකක් ඉගෙන ගන්න පොඩි හරි කුතුහලයක් අපිට තියෙනවා. ඉක්මනට දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න ඕනේ.
මාර කුතුහලයක් තියෙන ටක් ගාලා දෙන ඔළුවට යනවා හොයනවා දැන් ෆෝන් එක කමුණ මොකද දෙන්නේ පොඩි ළමයිට what happens they get addicted to all things in the phone because they want to find out. And the other reason is, do you know that every phone company has a team of psychologists. Every game in the world that has created in this new era has a team of psychologists. Every movie has psychologists. Why are they using psychologists? I will explain. Here's the thing. Game එක හදද්දී කොරියන් drama එකක් හදද්දී හරි ප්‍රශ්නය ගැන movie එකක් හදද්දී මනෝවිද්‍යාඥයෝ පාවිච්චි කරනවා. මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? Here's the thing what they do. They make a game. Let's say, for example, what is a famous game? Let's say Call of Duty. Okay, everyone knows, I guess. I don't remember the other games. Okay, let's say Call of Duty or COD, right? When they make Call of Duty, what they do in their research labs are they just take a bunch of young children and young adults, okay, aged between 5 years, let's say 5 years to 25 years. They take them, they take a group, they take a sample and they rig their brains with EEG scanners. යාලා අවුරුදු 5 විතර ඉඳන් 25 විතර යනකම් කට්ටිය අරගෙන sample එකක් අරගෙන යාලා ඔළුවලට දාන EEG players. EEG electroencephalographic players නෙමෙයි EEG devices ගන්නවා. හරි. EEGs ගාලා game එක play කරන්න දෙනවා. After they rig their brains with EEGs, their heads with EEGs, electroencephalographs, they let them play the game. Now, when they play the game, they observe how their brains work. They observe what is the peak. I'll explain to you like this. They observe the thing that යාලා පාවිච්චි කරන මම මෙහෙම කියන වඩා බැලුවෙන් යාලා බලන්නේ ගේම් එකේ උනන්දු උඩරම කොහොමද තියාගන්නේ. How to maintain the peak concentration for the game of these young adults and young children. යාලා බලන්නේ ඔළුවට අර EG set කරලා බලනවා. මෙයාලා යවන අවධානය ගේම් එකේ උඩරිම තියෙන කොයි වෙලාවටද. අවධානය වැටෙන වෙලාවක් තියෙනවා නේද? ටක් ගාලා ගේම් එකේ කොහේ හරි අවධානය වැටෙනවා කියන්නේ මූවි එකේ කොහේ හරි අවධානය වැටෙනවා කියන්නේ. Right? When the concentration drops, they note that place, they note out that specific point and they improve that. They improve that point to keep the concentration at a steady level. යාලා කරන්නේ මේ මූවි එකේ මූවි එකක් හදනකොට ගේම් එකක් හදනකොට යාලා බලනවා මේක ප්ලේ කරලා දීලා බලනවා අවධානය වැටෙන්නේ කොතනද බලලා ටක් දාලා අර ඔළුවට ගහන දෙන EEGs වෙන්නවා මේ අවධානය තියෙනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අවධානය වැටෙනවා දැක්ක ගමන් යාලා කරන දේ තමයි ටක් දාලා මේ ගේම් එකේ එතන අවධානය වැඩි කරන්න පුළුවන් දක් ඉම්ප්‍රූව් කරනවා. Right? So why they use psychologists for everything, for phones, for laptops, for you name it, everything in this era, every product has a psychology in them. Color psychology, shape psychology, right? Anything, dynamic psychology, there is psychology everywhere. So now the question you asked, why do they addict? Not only children, even younger people are. Younger and maybe mid-aged people all are addicted to these things. The thing is, these products, movies, games, anything, they are made highly addictive. They are highly addictive. They make them with psychology. So the question you ask, the reason to addict is you are psychologically trapped inside this product. If you go to Facebook, what they do is they do not want to leave you. They do not want you to leave Facebook. They want you to stay in Facebook because you are the product. You are the product. They sell you, right? If something is free, you are the product. Remember that? You are the product. In Facebook, the more you stay inside Facebook, the more beneficial it for them because they show more ads to you. They show more ads to you, then you tend to buy them. When you buy them, they get a part of the profit. You understand that? So you are the product. That is why everything is highly addictive. Everyone wants you to be a part of their product. Facebook ගියාම එයාලට ඕනේ ඔයාලා එතනම තියාගන්න. YouTube ගියාම එයාලට ඕනේ ඔයාලා එතනම තියාගන්න. TikTok ගියාම ඔයාලට ඕනේ එතනම තියා. TikTok තමයි මම දැකපු highly addictive මාර psychology එකක් ඇතුළේ තියෙන එක දැන් කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ගියොත් එළියට එන්න අමාරුයි. පුදුම psychology එකක් තියෙන්නේ. මම නිකමට දාගෙන බැලුවා.
මගේ ඔලුවට පිටින් හැලෙනවා. ඒකේ තියෙන විකාර වැඩ බලන්න හිතනවා. ඒකේ positive psychology negative psychology both. ඒ කියන්නේ ඒකට බැන එක්ක අපි බලනවා, එක්ක නියමයි කියලා බලනවා, එක්ක බැන හරි බලනවා. Right? Negative and positive psychology. Anything. They just want us to be there. So, my son, the answer you need is the products in this era are very addictive, and not only children but also adults and everyone gets addicted to these Korean dramas and all the stuff. So that is the answer. Okay, psychology is behind this, and we are trapped. Api hirala inne psychology ling api hirala tiyenne. That is the reason. Okay, so I have time for just one question. If you have any question, just answer. Just ask me a question. Let me tell you one thing also. If you have any addiction, if you want to define addiction like මොකක්ද? Let me define one. Let me define an addiction. Addiction කියන්නේ ඔයාලේ ජීවිතේ අවශ්‍ය වැඩ කරගන්න බැරි තරමටම ඔයා දෙයකට යොමු වෙලා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ මේ කරන්න වැඩ තියෙනවා. ඒ තියෙද්දි ඔයා කරගෙන ඉන්න වෙන දෙයක්. Right? That's an addiction. If you have things to do in your life but you don't do those things, you're just doing the thing that you are addicted. That is an addiction. Okay? So let's say you have studies to do, you have job to do, you have a family to take care, your mother is waiting to talk to you, your sister is waiting to talk to you, your father is waiting to talk to you, but you are just playing a game day and night, night and day, all the time. Right? Playing while eating while playing, everything you do while playing game, that's an addiction. Remember the thing, have a balance. Watch Korean dramas, they are not bad, okay? Everything has something to get. Every story has something to get. I have never watched a single Korean TV series in my life. මම කවදාවත් බලලා නැහැ. හරි? Here's the thing. මම එකම එක series එකේ ජීවිතේ බැලුවේ. ඒකේ නම ටෙරානෝවා කියලා. series එක බැලුවට පස්සේ මම දැනගත්තා. මට තේරුණා දෙයියනේ මම එක දිගට series එක බලුවා. පොඩි ගානක් ගොඩක් කල්. එදා මම දැනගත්තා මේවා හදලා තියෙන මාර addictive විදිහට. මම TV series බලන්න පටන් ගත්තොත් මේකේ කෙලවරක් වෙන්නේ නැහැ. මට වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. That day I knew my weakness. One of my weaknesses are TV series and games. So for that reason, I stopped watching TV series. To this day, I have never watched a single TV series other than that Terranova TV series. So if there is something that is highly addictive, if you know if you do this, you get addicted, don't do it. Instead, read a book, right? See, I have a bookshelf here. I really like reading. Reading gives you more power, gives you more knowledge. Because I read, because I learn new things, that's why I am here. That's why I am telling you these things, and that's why I am helping you to become better humans. Alright? So keep that in mind. So ask me if you have a question. Just ask me. I have time for only one question. Excuse me, sir. Is it possible to get rid of a particular fear? Yes, of course. Good question. A fear. So in psychology, we call them phobias. Okay, there are many levels of phobias, and there are many types of phobias. There is arachnophobia, which is the fear of spiders. Okay, that is just one phobia. There is fear of heights, fear of water, right? Then you name it. There are variety of fears. There are very how I explain, thousands of phobias, right? That's the word. There are thousands of phobias. So if you have a phobia in psychology, if you have a phobia, how do you know you have a phobia? Here's the thing. If you are scared of a spider, you cannot just say that is a phobia. ඒ කියන්නේ මකුලෙට බයයි නම් ඒක phobia එකක් නෙමෙයි. හරිද? සාමාන්‍ය මකුලෙට බය සර්පෙට බය කියන අපි ඔළුවේ තියෙනවා. මොකද අපි ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ යුගයේ ඉඳන් ගල් ගුහාවල ඉද්දි සර්ප මකුලෙන් අපිට කරදර වුණා. මේ බය අදටත් ඔළුවේ තියෙනවා. Okay? From prehistoric times, we were afraid of poisonous snakes, poisonous animals, poisonous spiders. We were afraid. So still in our mind, we have that phobia. So here's the thing. සාමාන්‍යයෙන් බයයි නම් ඒක phobia එකක් නෙමෙයි. Phobia කියන්නේ මෙහෙමයි. When you see a spider, you start sweating. Right? Your whole body starts sweating. You cannot talk. Right? Your tongue is not coming out. Your tongue is stuck inside. You cannot talk. You cannot think another thing. You are very stressed.
down, that is a phobia. මහොය දැක්කම කතා කරගන්න බෑ, දාඩිය වැක්කිරෙනවා, කලන්ත දාන්න යනවා, මොකොත් තේරෙන්නේ නැහැ. That is a phobia. ඒක phobia තත්ත්වය, බීතිකාවක්. So if your question is if you can get help with a fear you have. So yes, of course, in psychology there are phobias and there are ways to manage phobias and to get rid of phobia. So if you have a severe phobia, just meet a counselor, all right? Or I can help you. You can contact me, right? And there are many counselors in your area. If you have a counselor, just go meet them. Tell them that I have this particular phobia. I want to get rid from this. Tell them and they will help you. Okay? So මම හිතන උත්තරේ හම්බුණා කියලා. ෆෝබියාස් හොඳ කරන්න පුළුවන්. බයක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳ කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay? So let me give you one chance, only one chance. Since you ask good questions, I'd like to give you another chance. So if you have any question, just another person has chance. Okay? Ask me. Shoot me. Excuse me, sir. Yes. Why do you sometimes we like we don't want to be around people? Just need some privacy sometimes. Why do you feel that way? Okay. All right. So what you ask is, you feel like you need some privacy. Here's the thing. Everyone needs privacy, alright? We are social animals, but here's the thing, we need society to live with, we need friends, we need our parents, we need a tribe, right? That is how we are hardwired in our brain. We need a tribe, we need people, but humans are different. There are various types of people, right? Humans. Here's the thing. There are main personalities. They are called introverts and extroverts, and there's another category called ambiverts. Ambiverts, so like that's spelled like that. So here's the thing: if you are an introvert character or antarvarti baushakti now, if you are an introvert, you just don't like to be with people. You want to be alone. That is your superpower. All right. I myself, I'd say I'm more introvert, right? So that's a power you have. හැබැයි මට සොසයිටි එකට බයකුත් නැහැ. මට සමාජයේ තෝරන තැනක ඉස්සරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම තනියෙන් ඉන්නත් ආසයි. මම ඕනකට වඩා සමාජයට යන්න නටන්න කරන්න ක්ලබ් යන්න මගේ යාළුවොත් එක්ක හැමතැනම යන්න එහෙම නැහැ. සතියක් ගත්තොත් මම කැමති දවස් 5ක් තනියෙන් ඉඳලා දවස් 2ක් එළියට ගිහින් යාළුවොත් එක්ක ඉන්නවා. That is my type, right? So if you are introvert, you just don't like to go out. Again, introverts ලා කියලා ඉන්නවා මම introvert කෙනෙක් කියලා මම කියන්නේ මම හිතන්නේ මම ambivert කෙනෙක්. දෙකටම සමබර කෙනෙක්. right? මම කියන්නේ introvert කියන්නේ ගොඩක් කියලා කියන්නේ තනියෙන් ඉන්න. They just like to stay with themselves. They just like to stay alone. So extroverts, they cannot stay alone. They just can't stay at home. They always want to go out. They always want to go with friends. They always want to have a drink with friends. They want to go camping, go trips, go trekking, go everywhere, right? They just can't stay without people. That's extrovert. So first of all, identify what category you are in. Are you an introvert, an extrovert, an ambivert, right? What are you? You have both. If you are an introvert, just use that to your good. If you are an extrovert, use that also for your good. If you are an ambivert, which means you have both characteristics, just balance them and use it well. Okay? So humans sometimes need an alone time. That is a must. Just every day, at least an hour, you must keep it for yourself, right? Just throw away the phone, put the phone in the kitchen, just be with yourself. Go to nature, look outside, look at the sky, look how beautiful it is. Look at a tree, look how beautiful it is. Look at an animal, look how beautiful it is. Just stay with yourself. Do not take anyone or anything inside in that hour. Keep an hour for yourself, right?
So you need a long time. You need that. That will refuel you. If you always stay with people, with the things in the world, with this polluted and with this stressful, with this never-ending chaotic world, if you always stay in that world, gradually you will get stressed. You will get chaotic in your mind, right? You will just waste your life. You will just destroy your life. So always, per day, at least keep an hour for yourself. Throw the phone away. Keep the boyfriend away. Keep the girlfriend away. Keep everyone away just for yourself. Meditate, run, walk. Just walk. Just have a walk, right? Just have a walk around your village without your phone. Just have a walk. When you go to walk, don't take your phone. Just go along, right? Go around the city. Just have a walk. Like that, have a long time. So what you ask me is like this: is it good or bad to feel like that? It is very good. I don't think it as a problem. But here's the thing: if you always want to stay alone, if you how do you say that? If you feel like things are missing, that if you feel like the opportunities you have are missing because of this thing, කියන්නේ ඔයාට තියෙන අවස්ථාව මගහරනවා කියලා හිතනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු. ඔයාට මොකක්ද දෙයකට යන්න තියෙනවා, මොකක්ද විශේෂ ඉවෙන්ට් එකකට. දැන් මෙහෙම හිතුවම මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අද කරන්න තියෙනවා. හැබැයි මට හිතනවා අනේ මට බෑ, මට තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම හිතුවම මට මොකද වෙන්නේ? මට මේ ඔපචුනිටි එක වාක්‍ය කතා කරලා දෙන ඔපචුනිටි එක මිස් වෙනවා. මේ විදිහට මම 10ක් මිස් කරගත්තොත් මම කරලා තියෙන ලොකු අපරාධයක්. ඔයාටත් අපරාධයක්, මටත් අපරාධයක්. Like that, if that feeling is, you feel like that is bothering you, that is destroying your life, that is not supporting your life, that is a problem, you should immediately consult a counselor or someone that can acknowledge you, right? So if you need help anytime, to everyone I say, if you need help, feel free to contact me through Facebook. I have a YouTube channel, you can watch that, and you have tons of things that I teach you, so you can go there, learn things, or you can contact me personally, right? So that's it. I hope you all got your answers, and I think now I'm going to end this session. So I'm very happy you are listening, and you asked very good questions from I think there were children asking questions, there were younger boys asking questions. That was very good. There wasn't a girl asking questions, so that was I missed that, because usually girls also ask questions. Alright, so I think the session was awesome. I'm very happy to be with you, right? I'm very happy to share my knowledge with you. So we'll meet again in another time, in another session. So I hope you all good night, and be good humans. Always learn a new thing. If you have an addiction or anything, get help from a counselor or get help from a friend. Do not stay hidden, right? Be strong. Always awaken the inner giant within, right? So have a good night. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයබෝවන්. Thank you, sir. Thank you, sir. With that, the 9th session of the project Kids First successfully comes to an end. So, first and foremost, I thank today's speaker, Mr. Dissanayake, who is a personal development coach and a counselor as well, for joining today and sharing his knowledge and his valuable words with us despite of his busy schedules. Also, I thank the presidents of today's hosting Interact Clubs of Dissanayake College and the Interact Club of St. Anthony's College for their support. Also, I thank the members of the Rotary Club of Kalan City and the other Interact Clubs for the support that they have given to make this a success. Finally, I thank to all the participants that joined us virtually today, and to everyone that supported even through one word to make this project a success. Thank you everyone, and have a nice day.